స్టోరేజ్. సో కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది స్టోరేజ్, బట్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ లో చెప్పుకోవాలంటే స్టోరేజ్ ఇస్ అన్ అకౌంట్. ఓకే, వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ది బిల్లింగ్ సైడ్, ఓకే, బిల్లింగ్ సైడ్ నీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక అకౌంట్ గా అంటే వన్ కన్సాలిడేటెడ్ వ్యూ గా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ మన రీసోర్స్ గ్రూప్ ఎలాగో అలా స్టోరేజ్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ కావచ్చు, విహెచ్డి ఫైల్స్, ఆడియో, వీడియో, స్మాల్ ఫైల్స్, కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లో మనము సర్వర్ లేకుండా కూడా కొన్ని ఫైల్స్ రాసి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుని ఇక్కడ నుండి ఎగ్జిక్యూట్ చేయించవచ్చు. ఓకేనా, దీనికి స్టోరేజ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది బేసిక్ గా. సో స్టోరేజ్ లో మళ్ళీ ఏంది, మనకి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇలా రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇక్కడ యాడ్ న్యూ స్టోరేజ్ అన్నప్పుడు ఇది ఎంత కెపాసిటీ అనేది ఏమీ ఉండదు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, నార్మల్ గా ఉండే లిమిటేషన్స్, ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ పేజ్ లో, ఆ లిమిటేషన్ ప్రకారం అది వర్క్ అయిపోతుంది అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఏదైతే ఇస్తామోనేమో అది యూనిక్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ లో తీసుకోదు. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో ఇలా పెద్దగా ఇచ్చాము, ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి అని ఇచ్చాను అనుకో, అది ఆటోమేటిక్ గా ఏమంటది, ఇది క్యాపిటల్ లో ఉండాలి, ఉండకూడదు, లోయర్ కేసే ఉండాలి, నెంబర్స్ ఉండాలి, మస్ట్ బి 3 to 24 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పుద్ది. సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని కనుక స్మాల్ లో ఇస్తే ఇట్ మై టేక్, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ సంబడి టేకెన్, నోబడి హస్ టేకెన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవైలబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ పోతే పర్పస్ ఆఫ్ ది అకౌంట్. అకౌంట్ లోపల ఏది స్టోర్ చేస్తావో దట్ బికమ్స్ ది పర్పస్. సో నార్మల్ గా అన్ని కలిపి స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే జనరల్ పర్పస్. ఓకే, జనరల్ పర్పస్. లేదు అంటే ఓన్లీ హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కి మనం ఏం చేస్తాము, బ్లాబ్ తీసుకుంటాం. సో ఈ బ్లాబ్ లో ఏమవుతుంది, మనకి హాట్ అండ్ కోల్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డాటా రిట్రీవింగ్ ఊకే కావాలా వద్దా అని చెప్పనీకి. సో ఇది యాక్సెస్ స్టైల్. ఓకే, చూసింగ్ ద యాక్సెస్ స్టైల్ లెట్స్ యూ స్పెసిఫై ది యాక్సెస్ ప్యాటర్న్ for the data residing in the blob storage. The hot access is ideal for ఇదేనా, ఇది కాదు పైన ఇది. సో ఐడియల్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ డేటా. హాట్ అంటే నీకు ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేసేది. కూల్ ఈజ్ ఎప్పుడో ఒకసారి మనం అవసరం ఓపెన్ చేసే డేటా. సో దట్ ఇక్కడ నీకు బిల్లింగ్ అవ్వదు, తక్కువ పడుద్ది చార్జెస్, ఈజీ మనకి. ఓకే, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, డాటా సెక్యూర్ గా పెట్టేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఎన్క్రిప్షన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం రీసోర్స్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం, మన లొకేషన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, క్రియేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, లేదా ఇదైతేనేమో బ్లాబ్ పర్పస్ లో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ జనరల్ పర్పస్. ఓకే, ఇక్కడ రిప్లికేషన్స్, కమింగ్ టు ద రిప్లికేషన్ ఎల్ఆర్ఎస్ ఉంటుంది, జెడ్ఆర్ఎస్ ఉంటుంది, ఆర్ఏజిఆర్ఎస్ ఉంటుంది. ఇందులో 3 times కాపీ స్టోర్ అవుతాయి, దీంట్లో యాక్చువల్ గా 6 times. ఓకే, దీంట్లో కూడా 6 times డాటా స్టోర్ అవుతుంది, అంటే 6 different ప్లేసెస్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఆల్ టుగెదర్. ఇక్కడ అంతే, ఇక్కడ 3 times, కాకపోతే 3 కూడా లోకల్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇవి రిమోట్ ఉంటుంది, జియోగ్రఫికల్లీ రిడెండెంట్. సో వన్ జియోగ్రఫిక్ ఇస్ డౌన్. ఓకే, అదర్ వన్ వుడ్ టేక్ యాజ్ ఎ రిడెండెంట్. ఓకే, సో దాట్స్ ఎ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో కాస్ట్ కూడా అదే విధంగా మనకు పడుద్ది, మనం చూస్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, జనరల్ పర్పస్ తీసేసుకుంటాం. సో జనరల్ పర్పస్ తీసుకొని మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, ఒక టెస్ట్ టు ఏదో, సో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసేస్తే మనకి ఇలా ఒకటి వచ్చేసేసింది. ఓకే, క్లాస్ అడ్మిన్ గా మనకి క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ అయిన దాంట్లో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయి, బ్లాబ్స్, ఓకే, ఫైల్స్, టేబుల్స్, క్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. అంటే స్టోరేజ్ లోపల ఇలాంటి డేటా సర్వీసెస్ ని ఇవ్వగలుగుతుంది ఇది. సో దేర్ ఆర్ సర్వీసెస్ లైక్ బ్లాబ్ సర్వీసెస్ ఫర్ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ఫైల్స్ షేర్ చేసుకోనికి, టేబుల్స్, క్యూస్ ఉంది, రైట్. సో టేబుల్ క్యూస్ వచ్చేసేసి మామూలుగా అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ కి యూజ్ అవుతుంది, మనకు అంత యూజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో మనం ముట్టుకోము. ఓకే, నెక్స్ట్ పోతే ఫైల్స్ అండ్ బ్లాబ్స్ లో వచ్చేసేసి మనకి బేసిక్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, బ్లాబ్ లో విహెచ్డీస్, ఆడియో, ఎనీ లార్జ్ ఫైల్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ కెన్ బి స్టోర్ హియర్. ఇక్కడ పోతే మనకి ఫైల్స్ లో షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వీటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి నీకు యాక్సెస్ కీస్ అని ఉంటాయి. ఇవి 2 ఉంటాయి, ఒకటి ప్రైమరీ కీ, రెండోది సెకండరీ కీ. ఈ కీ మనము రీప్లేస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ కీతో ఆ అప్లికేషన్ లో మనం రీప్లేస్ చేసి అప్పుడు ఇది రీజనరేట్ చేసి అగైన్ ఆ కొత్త కీ ఇందులో పెడతాం. తర్వాత మళ్ళీ ఇది కూడా రీజనరేట్ కావాలనుకుంటే చేస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్రమైజ్డ్.
సో ఇది కాకపోతే ఈ కీ వచ్చేసేసి మొత్తం స్టోరేజ్ మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది. అంటే బ్లాబ్స్ మీద ఉంటుంది, ఫైల్స్ మీద ఉంటుంది, నో మ్యాటర్ వాట్ యుర్ టాకింగ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ మీద ఉంటుంది. ఇట్స్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్, బ్యాంక్ యొక్క లాకర్ కీ అన్నట్టు ఇది. ఓకే, సో మనం అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ యూ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ అప్పుడు మనము సాస్కి వెళ్తాం. సాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్. ఓకే, సో షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ లో మనకు కావాల్సిన ఒక్క స్పెసిఫిక్ దాని మీద కూడా పర్మిషన్స్ మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ ది సాస్. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద సాస్. సాస్ లో చూడు ఇక్కడ ఐ డోంట్ వాంట్ ఫైల్స్ మీద మాత్రమే ఇఫ్ ఐ వాంట్ గివ్ ఎ పర్మిషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్ total services or in a container or in an object. Example, read or write, only read ఇవ్వాలనుకున్న ఫైల్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ హీ టు లిస్ట్ చేసుకోవాలి కదా, లిస్ట్ చేయకుండా లోపల ఏమన్నా తెలియదు కంటెంట్. ఓకే, లిస్ట్ అండ్ రీడ్, బట్ హీ కాంట్ delete and he can't rewrite. In that case, I can take it out these and simply I can choose the plus 530 or whatever it is. So time zone and say generate SAS. So what happens is e criteria మీద for me there is a token has been created. Okay, if I choose this key, okay, and I can easily give it this to someone to మౌంట్ చేసుకోనికి డైరెక్టరీకి యూజ్ అవుతుంది. బట్ ఇది డైరెక్ట్ గా మనం శాస్తి మనం ఇలా స్ప్లిట్ చేసి చూడలేము. సో దీనికి ఏం చేస్తామంటే టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇస్ ది వేరే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా గిట్ హబ్ లో పెట్టారు, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మనకి ఫ్రీగా పెట్టారు. సో అది మైక్రోసాఫ్ట్ కోడ్ అడిట్ చేసి తీసేసుకుని ఇది ఇందులోకి తీసుకొచ్చాడు. దీనికి సపరేట్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక వెబ్సైట్ లో పెట్టాడబ్బా. సో ఇప్పుడు నేను ఇది కనుక ఓపెన్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ సైన్ ఇన్ తోటి స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. లేదు అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ కనెక్ట్ ఇట్ లైక్ సైన్ ఇన్ అండ్ కనెక్ట్. నార్మల్గా అయితే స్టోరేజ్ అకౌంట్ అడ్మిన్ ఐదర్ ఇలానైనా కనెక్ట్ అవుతాడు లేదా సాస్ తో కనెక్ట్ అవుతాడు. ఓకే, సో ద వే హీ వాంటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అయిన తర్వాత దీంట్లో స్టోరీ ఉంటుంది మనకి. సో దీంట్లో ఏంటి మనకు కావాలంటే ఇక్కడ షేర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ షేర్ ఫోల్డర్, ఎగ్జాంపుల్ test2 example. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఇట్ వుడ్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. test2 క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు నీకు కనబడకపోతే రీఫ్రెష్ ఆల్ కొట్టాలి. రిమెంబర్ దట్ దిస్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ క్రేజీ. యాక్చువల్గా ఇది బగ్ ఉండొచ్చు ఈ టూల్లో కూడా. సో జస్ట్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఆర్ అప్డేట్ ద టూల్, ఓకే, టు ద లేటెస్ట్ వర్షన్. ఇట్ విల్ ఫిక్స్ ది ఇష్యూస్. ఓకేనా? సో ఇది ఎందుకంటే ఓపెన్ సోర్స్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్, సో సమ్ టైమ్స్ ఉంటుంది బట్ స్టెబులే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. సో ఇది ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, దీంట్లో ఫైల్స్ పంపాలనుకో యూ కెన్ అప్లోడ్, డౌన్లోడ్. ఓకే, ఇది ఓపెన్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఫోల్డర్ మొత్తం అప్లోడ్ చేయాలనుకో ఐ కెన్ సింప్లీ అప్లోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ అప్లోడ్ విండోస్ PowerShell ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఫోల్డర్ మొత్తం కూడా ఇక్కడికి అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ఈ మిషన్ లో ఉన్న డాటా, అంటే ఈ మిషన్ నుండి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ తీసుకుని క్లౌడ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ VHD files, okay, say example, let's work as a SCCM admin. Okay, now you have a Windows Hyper-V, you have a on-premises Hyper-V. Okay, so in this Hyper-V you created a Windows 10 machine, okay, or you created a 2016 server, okay, and you did sysprep. Okay, sysprep చేసావు. బిఫోర్ sysprep you install applications, you have done the ఏమంటారు, you have done the customizations for that image, అవునా, OSG లో చేసినట్టుగా. Yes. Right, so you have done everything and then post to that what you have done, you have done the sysprep. So sysprep చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది నీకు, image is generalized, right? So you wanted to deploy an image అంటే ఇది cloud లో you want to spin up a VM with that VHD file. Possible? Right, it's possible, right? అంతే కదా. సో because you can't use it. Okay, కదబ్బా, పోర్టల్లో ఎవడో క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ని నువ్వు వాడుతున్నావు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ యువర్ కస్టమైజ్ స్టాండర్డ్ ఇమేజ్.
ఓకే, Yes, ఫర్ yes, ఎగ్జాంపుల్ yes. ఇక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు వెతికితే, ఫర్ Mm-hmm. ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఇది పోర్టల్లో, if you go and search for, I don't think so, I have to refresh, but let's see. Oh, just so if I search for uh Windows 10. 2016, okay, so 2016 Mm. server, okay, computing section లో ఇక్కడ నాకు iOS. డేటా సెంటర్ ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ లైసెన్స్ Yes. ఫర్ డేటా సెంటర్. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ Mm-hmm. స్టాండర్డ్. మీరు గమనిస్తే ఇది మొత్తం వెతికినా కూడా స్టాండర్డ్ దొరకదు. ఓకే, అలాగే Mm-hmm. నీ యొక్క Okay. లైసెన్స్ కి, ఓకే, బికాస్ యువర్ Mm-hmm. లైసెన్స్ ఇస్ ఎ ట్రయల్ ఎడిషన్. సో ట్రయల్ ఎడిషన్స్ Mm-hmm. లో నీకేంటి అంటే Mm-hmm. యూ డోంట్ గెట్ విండోస్ 7, విండోస్ 10 మెషిన్. సే ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ 7. Oh. Okay, you don't get it. Mm. Okay, so if you get it also, example, it will say, oh, okay, is giving to you, good. సో ఇన్ జనరల్ గా ఇది సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాడు, దాంట్లో ఇస్తాడు. మన దాంట్లో ఇవ్వడు, Mm-hmm. బట్ ఇచ్చాడు అంటే దట్స్ గుడ్. సో కొన్ని ఇమేజెస్ ఉండవు, ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఆల్ దిస్. ఇదేంటిది సబ్స్క్రిప్షన్, మనం ట్రయలే కదా. గుడ్. ఓకే, Try రీసెంట్ చేయండి. గా ఇస్తున్నట్టున్నాడు, ఇంతకు ముందు ఇవ్వలేదు. విచ్ ఐ చెక్ లాస్ట్ 1 month లో కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే, Okay. సో ఏంటి అంటే నీకు ఎంఎస్డిఎన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే ఇస్తాడు, లేదా యూ హ్యావ్ టు బై ఇట్. బై చేసుకోనికి Mm-hmm. ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇందులోనే. ఓకే, నీ ఫ్రీ Okay. సబ్స్క్రిప్షన్ కి దొరకదబ్బా క్లయింట్. సో ఇలాంటివి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ Mm-hmm. ఉన్నాయి అనుకో. ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ కస్టమ్ ఇమేజ్, ఏం చేస్తావు, సి స్క్రిప్ట్ చేసి జనరలైజ్ చేస్తావు. ఓకే, దాన్ని ఏం Okay. చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలి ఎక్కడికి, మన VM లో, మన హైపర్ వికి, క్లౌడ్లోకి. క్లౌడ్లోకి. కానీ నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ స్లైడ్స్ రన్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే విహెచ్డి ఫార్మాట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, నాట్ విహెచ్డిఎక్స్. ఎక్స్ ఇస్ ఓకే. క్యాన్సల్. ఓకే, సో హైపర్ విలో క్రియేట్ చేసేది ప్రతిది కూడా విహెచ్డిఎక్స్ వస్తుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్. ఇట్స్ అ బిగ్ జాబ్, ఓకే. అవునా? సో ఇది అవును. చేసే బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్, వాట్ వీ డూ ఇస్, నార్మలీ దర్ ఇస్ అ కమాండ్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ అబ్బా, ఏజెడ్ కాపీ అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, సో పవర్షెల్ కమాండ్ దిస్ ఇస్. నార్మల్గా ఈ ఏజెడ్ కాపీ కమాండ్ యూస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కన్వర్ట్ చేసి విహెచ్డిగా అప్లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ వే. ఓకే. Other way would be, when you're uploading from here, VHD. Okay, so simply you just convert that in your local, and then simply upload from here. Okay, so uploading ki endante no use చేసేది VHD X format to support చేయదు కాబట్టి VHD పెట్టి AZ command అనే ఒక copy AZ command. Okay, AZ అంటే Azure copy. Okay, సో AZ command యూస్ చేసి మనం అక్కడికి AZ కాపీ పెట్టేసి అక్కడికి కాపీ చేస్తాం క్లౌడ్ లోకి. కానీ దట్ ఈస్ బేసిక్ ఏంటంటే నీకు ప్రాబ్లమేటిక్. అంటే కమాండ్ అంతా రన్ చేయాలి. ఇది అనుకో జిఐ ఉంటుంది. సో ఆల్ యూ డూ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ హియర్ విండోస్ 10 మెషిన్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ సమ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంది ఇక్కడ. నేను చేస్తా డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లో ఐ క్రియేట్ విహెచ్డి. తెలుసు కదా, ఇక్కడ మనం ఒక విహెచ్డి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ జనరల్ గా నాకు దగ్గర ఒక విహెచ్డి ఉంటే, so okay, create a VHD file. Okay, so example, okay, so test VHD అని పెట్టేస్తే ఏదో జరిగింది, నేనేం చేయలేదు, ఏదో జరిగిపోయింది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక విహెచ్డి ఫైల్ చేస్తున్నా. ఓకే, టెస్ట్ విహెచ్డి అని ఊరికే క్రియేట్ చేశాను ఉందనుకో. ఇలా చేసి తెలుసు కదా మీకు, ఇది జస్ట్ విండోస్ లో ఉన్నట్టుగా ఒక విహెచ్డి ఎక్స్ కాదు. ఓకే, విహెచ్డి ఫార్మాట్ జస్ట్ ఫిక్స్డ్ డైనమిక్ పెట్టేస్తే 1 GB క్రియేట్ అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్, ఒక హార్డ్ డిస్క్ అనేది అక్కడ ఉంది. సో దాన్ని నేను అప్లోడ్ చేయాలనుకో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడికి వెళ్ళి నాది ఒక హార్డ్ డిస్క్ స్క్రిప్ట్ చేసి అంత చేసి ఈ ఫోల్డర్ లో కాపీ చేశా.
ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని నేను అప్లోడ్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఏం చేస్తా, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులోకి అప్లోడ్ చేయాలనుకో, రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఓకే అప్లోడ్ ఫైల్, file or folder, whatever you like it. Okay, so in our case we will give as a file because it's a file. మనం ఆల్రెడీ ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేసి పెడతాము దీంట్లో టెస్ట్ VHD లో. ఇది ఇక్కడ నుండి అక్కడికి అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది బ్లాక్ కాకుండా అసలు యాక్చువల్గా ఇది పేజ్ బ్లాక్, రైట్? సో VHDs అన్ని కూడా పేజ్ అన్నమాట. సో ఓకే, ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ గమనిస్తే, సో ఇక్కడ చూడు ఏమని ఉంది, పేజ్ బ్లాక్ లోకి రికమెండెడ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ choosing other thing also, it will automatically upload to VHD files or a page blocks. ఓకే, సో ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసేసింది ఫైల్. ఓకే, సో ఈ దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఇన్ జనరల్ గా మన ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా వాడొచ్చు అంటే, ఇది ఏందో రీఫ్రెష్ చేయలేదని ఫీల్ అవుతుందా? అది యాక్చువల్గా అయితే రావద్దు, నీకు ఏదో వచ్చింది, అది Windows 10 Windows 7. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ అని ఉంటుంది ఒకటి, ఇలా వెతికేవనుకో ఒక దగ్గర నీకు కస్టమ్ ఇమేజ్ అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ఇమేజ్. సో లెట్స్ సి ఒక కస్టమ్ ఇమేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము అలాంగ్ విత్ ద స్టోరేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ 2016 VM తీసుకున్నా. This is my image v2 example. Okay, this is for image v2 for 2016. నాకు ఇక్కడ నమ్లాక్ పనిచేయదు, క్లౌడ్ లో పనిచేయదు ఎందుకో మరి. ఇలా నేను మామూలుగా యూజర్ ఐడీస్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసేసి సంథింగ్ ఏదో ఒకటి తీసేసుకో. సో ఒక మిషన్ తీసుకున్నా, SSD తీసుకున్నా, DS11 తీసుకున్నా 14 GBది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ది సెట్టింగ్స్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, క్లిక్ ఓకే. దెన్ పర్చేస్ చేసే బదులు ఇక్కడ ఏం చేసానంటే, ఓకే డౌన్లోడ్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్ అంట. ఓకే, సో టెంప్లెట్ అని వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ యాక్చువల్లీ యాడ్ టు మై లైబ్రరీ. సో నేను ఇప్పుడు ఏ సెట్టింగ్స్ తీసుకున్నానో ఆ సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇంతసేపు ఇందాక వెతికినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ వర్చువల్ మిషన్ కొట్టేసి అక్కడ పర్చేసింగ్ లో 2016 అని తీసుకున్నా, రైట్? ఇమేజ్ దొరికింది. నౌ ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ దట్ ఆల్. I can simply add to my library, which is already all these settings తోటి ఉండుంటది నాకు ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే సో నెక్స్ట్ టైం నేను అక్కడికి వెళ్ళి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ మై ఓకే కస్టమ్ ఓకే image. Okay, test image. Okay, with the 2016 example. Okay, సేవ్ కొడితే నా లైబ్రరీలో ఉంటుంది ఇది. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తే దీంట్లో టెంప్లెట్ అనమాట. బేసిక్గా ఇక్కడ కింద అన్నిటికన్నా కింద ఒకటి ఉంటుంది టెంప్లెట్స్ అని ఉందా. సో ఈ దాన్ని మనము ఫేవరెట్స్ లో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ వస్తుంది, లేదా అక్కడికి వెళ్ళి అది కొడితే ఫైన్. ఓకే, సో ఐ గాట్ ఇట్ టెంప్లెట్. In the template my custom image. So if I wanted to deploy this, okay, ఇదంతా సెట్టింగ్ ఉంది దీంట్లో రాసిందంతా కూడా JSON ఫైల్. ఓకే, వీ హావ్ నాట్ టాక్డ్ అబౌట్ JSON ఫైల్, బట్ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది అని చెప్పాను అప్పుడు మీకు, రైట్? సో ఇట్స్ ఎ టెంప్లెట్ విచ్ యూ కెన్ డిప్లాయ్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను డిప్లాయ్ అని కొడితే సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి, వర్చువల్ మిషన్ సైజ్ ఏమి ఉండాలి, ఇదేమి ఉండాలి, ఇలా అన్నీ అడిగేసింది. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఆల్ దిస్, ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, వర్చువల్ మిషన్ నేమ్ ఏంటి, ఓకే, అడ్మిన్ ఏంది, వాడి యొక్క వీనెట్ ఏంటి, ఇవన్నీ అవసరమే కదా నిజానికి. థింక్ అబౌట్ ఇట్. వీనెట్ అవసరము, NSG అవసరము, అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అవసరము, డయాగ్నోస్టిక్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం. మనం యాక్చువల్గా ఇలా 1 by 1 క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు నీకు ఒక VM అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది కస్టమ్ ఇమేజ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మెసేజ్ పెట్టినావన్నా. ఓకే,
లేదనా? అదే ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ అని అట్టుగా పెట్టావు. ఓకే. ఓ అది అప్పుడు పెట్టానంట. ఓకే. ఇప్పుడు వచ్చిందనా అది? ఎందుకు పర్లేదు, నో ఓ, ప్రాబ్లం. ఏదో ఓకే. ఇక్కడ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. సో ఇది కస్టమ్ ఇమేజెస్ మనం చేసుకోవాలనుకుంటే, బట్ స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్లో ఏంది అంటే మనకి విహెచ్డి అప్లోడ్ అయిన తర్వాత మనము ఇక్కడ సాస్ క్రియేట్ చేయడము మెయిన్. ఓకే, సాస్ ఒకటి ఓకే. క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టికల్స్ లో చేయాల్సింది ఏంటంటే సాస్ తో క్రియేట్ చేసి దీని త్రూ కనెక్ట్ అవ్వు సాస్ లో. ఓకే, ఆర్ యూ ఓకే. ఏబుల్ టు సీ ఓకే. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది కంటెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ ఇన్ ఓకే. టు ది స్టోరేజ్ సైడ్. ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉందా చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ మై స్టోరేజ్ అకౌంట్. అంతే అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ నీకు స్టోరేజ్లో కావాలంటే ఇక్కడ మాడిఫై చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ later point. Replication based on that it would charges apply. Okay, next పోతే అంతే అబ్బా, దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నాది ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ అడ్మిన్ అని ఉన్నట్టుంది కదా స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో బట్ యూనో ఇన్ రియల్ వరల్డ్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ దాట్. సో వాట్ దే డూ ఇస్ దే గో ఫర్ ది కస్టమ్ డొమైన్. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ నేను మళ్ళీ వేరే దాంట్లో చెప్తాను. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒక సి నేమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై కంపెనీ నేమ్ ఇస్ టీసీఎస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, స్టోరేజ్ టీసీఎస్. ఓకే, ఇది ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా .com తో ఏదో ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ నీకు అది క్రియేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇదంతా మనం ఇంకా డిఎన్ఎస్ అవంతా మనం ఏం సెట్ చేయలేదు. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఇందులో డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఒకటి సపరేట్ పెట్టుకోవాలి, పెట్టుకుని అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎలా అంటే నార్మల్గా డిఎన్ఎస్ అని కొడితే ఓకే ఇక డిఎన్ఎస్ జోన్స్ వస్తాయి. జోన్స్ లోపల అది క్రియేట్ చేయాలి మనం సపరేట్గా ఒక జోన్. ఓకే, ఇది కూడా మన ఇప్పుడు టీసీఎస్ పడతలేదు ఎందుకు. ఓకే, టీసీఎస్ స్టోరేజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇలా ఇచ్చి దీన్ని మళ్ళీ తర్వాత వెరిఫై చేసుకొని ఓకే ఇదంతా స్టోరీ ఉంటుంది ఇన్ జనరల్గా. ఓకే, సో బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ డిఎన్ఎస్ స్టోరీ కన్నా ముందు ఇంకా చాలా ఉంది మనకి. ఇదంతా ఇంకా మనం మామూలుగా ఏంటంటే ఈ కస్టమ్ డొమైన్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్కి వెళ్తూ ఉంటాము. ఓకే, దాంట్లో మళ్ళీ పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తాము, ఎన్ఎస్ సర్వర్స్లో దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాము. ఓకే, బట్ నార్మల్గా అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఒక డీసీ పెట్టేసి ఉంటుంది కదా, అదే డీసీ లాంటిది ఇక్కడ క్లౌడ్ లో కూడా ఒక డీసీ పెడతాం యాజ్ ఎ రిప్లికా సెకండరీ డీసీ. ఆ దాని ఐపీ మనం ఇచ్చుకుంటూ పోతాం అంతా. సో దట్ మనకి డిఎన్ఎస్ అనేది ఇక్కడ నుండి వస్తుంది, ఇంటర్నల్ కంపెనీ లోపలిది వస్తుంది మనకి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరేజ్ వాట్ లెఫ్ట్, ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం మిగిలిపోయింది? సో దిస్ ఇస్ మై విఎం. విఎంలో మనకి ఐ థింక్ ఆల్ రీసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఐ డోంట్ నో టెస్ట్ అయి ఉంటుంది. యా, సో ఇందులో దాదాపుగా అన్నీ మనకు తెలిసి ఇప్పుడు అంతేనా? ఓకే, మనం ఏం చేద్దామంటే సో we will create a VM from PowerShell. Okay, సో PowerShell నుండి చేయాలంటే మళ్ళీ నువ్వు కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వగలవా? సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా నువ్వు టైప్ చేయలేవా? ఓకే, సరే అయితే మనం అది రేపటి పోస్ట్ పోన్ చేద్దాము, నో ప్రాబ్లం. సో I'll show you from the Visual Studio. Okay, before Visual Studio I'll just try to tell you something what is changing. Okay, సో ఇంతకుముందు మీరు ఎస్సీసీఎంలో ఏదైనా టూల్స్ ఉన్నాయనుకో ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకునేది? ఏదైనా ఫ్రీ టూల్స్ యూటిలిటీస్ ఏమైనా కావాలంటే గూగుల్ నుండి
నుండి మైక్రోసాఫ్ట్ దాంట్లో నుండి కానీ ఇక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం మనం. ఎప్పుడైనా సోర్స్ ఫోర్స్ కానీ ఇలా వెబ్సైట్ చూసావా? పర్టికులర్ ఇంకా అంటే చూడలేదన్నది. చూసుంటావు. సోర్స్ మేబీ అంటే కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అన్న. నేను డౌన్లోడ్ చేసినా కూడా అక్కడ నుండి అయ్యి ఉండొచ్చు. బట్ పర్టికులర్ గా నేను అదే నేమ్ తో అయితే నేను ఇది చూడలేదు. చూసావా? కోడ్ప్లెక్స్ చూసావా? ఎస్ చాలా సార్లు చేస్తుంటావు, అవును. ఎస్ ఎస్. సో ఇంకేం చూసావు? కోడ్ ఇది ఒకటి చూసావా? సోర్స్ ఫర్గెట్. సోర్స్ ఫోర్స్ ఇది పర్టికులర్ యూస్ చేయలేదు కానీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటానన్న మేబీ. ఇప్పుడు నువ్వు క్లయింట్ సెంటర్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇలా వెబ్సైట్స్ ఉండేవి కదా. సో ఏమైందంటే వాడు ఒక $100 million US లో తీసుకొచ్చేసేసి కాలిఫోర్నియాలో ఒక దగ్గర ఒకరికి అప్పచెప్పాడు. వాడు లైనక్స్ ఎక్స్పర్ట్. మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఏం చేశాడు, లైనక్స్ వాడికి చెప్పేసి ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్, ఇలాంటి ఫ్రీ ఉన్నటువంటివి ఎక్కడ ఉండకూడదు, ఒకే ఒక్కటి ఉండాలి కంపెనీ. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ గిట్ హబ్. చూడు థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది, రైట్. సో గిట్ హబ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి, కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేసేసి. ఓకే, యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ గా స్టార్ట్ చేయించాడు $100 million ఇచ్చి. ఈ వరల్డ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, ఎనీ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, యూ నేమ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ర్యాన్సమ్ వేర్ రిలీజ్ అయింది, దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ కానీ శాంపిల్స్ కానీ దాని ఫిక్సెస్ కానీ ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ మై గిట్ హబ్ యాజ్ ఎ ఫ్రీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ది ఫోకస్ పెట్టాడు. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు తెలుసా, ఈ సైట్స్ అన్ని కూడా రిటైర్మెంట్ కి పెట్టేశాడు. ఈ సైట్స్ అన్ని కొనేసేసి దే ఆల్ ఆర్ మూవింగ్ టు దిస్ సైట్ గిట్ హబ్. ఓకే, ప్లస్ దీంట్లో ప్లాన్స్ ఇచ్చాడు. ఏంది ఇప్పుడు చూస్తే ఇంతకు ముందు ఇది రాకపోయేది. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ ఇట్ విల్ సే దట్ హే ఐ హావ్ యాక్చువల్లీ గోట్ రిటైర్డ్ అన్నట్టుగా వస్తుంటది పైన ఒకటి ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి. ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ నుండి మూవ్ అయిపోయింది అని వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, ఇది రాలేదు ఇందులో, బట్ ఇన్ జనరల్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఓకే, పైన ఎక్కడో ఇచ్చి ఉంటాడు చూడు, దిస్ ప్రాజెక్ట్ మే బి నౌ అవైలబుల్, కెన్ బి ఫౌండ్ దిస్. సరే, ఇవన్నీ కూడా నీకు ఆల్రెడీ నో ఇన్ రిటైర్మెంట్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, అండ్ న్యూస్ సైట్స్ వచ్చేసేసి మనకి అంతా కూడా గిట్ హబ్. ఓకే, ప్లస్ గిట్ హబ్ లో ఏం చేశాడంటే దే హ్యావ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏ ప్లాన్స్. ఓకే, ఆ ప్లాన్స్ ఏంటంటే నీ డెవలపర్స్ ఏం చేశారు తెలుసా, నీ సోర్స్ కోడ్ మొత్తం కూడా నార్మల్గా ఏమైంది ఇంతకు ముందు డెవలపర్స్ కి దే యూస్ టు స్టోర్ అనే సర్వర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక డెవలపరు, ఇక్కడ ఒక డెవలపరు, ఇక్కడ ఒక డెవలపర్ కూర్చుంటే ఈ డెవలపర్స్ ఏం చేసేది, ఈ కోడ్ ని ఇక్కడ నుండి పుల్ చేసుకునేది. దిస్ పుల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుండి పుల్ చేసుకోవడం అంటారు, లేదా గిట్ అంటారు లేదా గెట్ అంటారు. ఓకే, సో ఒకటి పుల్ ఒకటి పుష్. ఓకే, సో చేసుకుని వాడు ఏం చేసేదంటే కోడ్ కంపైల్ చేస్తే ఇది పార్ట్ ఏ అనుకో, ఇది బి అనుకో, సి అనుకో, మొత్తం కలిపి ఇక్కడ పార్ట్ ఏబిసిడిగా ఒక కోడ్ గా తయారై ఉండేది. ఈ కోడ్ ని వాళ్ళు ఎప్పుడంటప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకునేది. అయితే ఇది తీసేయించారు, ఈ కాన్సెప్ట్ పోయింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ గా. ఓకే, పోయేసేసేసి ఈడేం చేశాడంటే నీకు ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఎక్కడో ఉన్నారు. ఓకే, యుఎస్, నార్త్ అమెరికా, పసిఫిక్, ఏషియా పసిఫిక్, ఇలా వీళ్ళందరికీ ఏం చేశాడంటే గిట్ హబ్ సర్వర్ పెట్టాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నుండి పుల్ చేసుకొని మీరు వర్షనింగ్ కంట్రోల్ ఉంది, బ్యాకప్ ఉంది, అంతా ఉంది అని చెప్పేశాడు. ఓపెన్ సోర్స్ పెట్టాడు, సో జనాలు యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు, దీన్ని కంపెనీస్ యూజ్ చేయడానికి ప్రైజింగ్ పెట్టాడు. ఓకే, సో నీ యొక్క టీమ్ మొత్తం కూడా దే కెన్ యూజ్ ఇట్ లైక్. ఓకే, యూజ్ $9. ఓకే, ఇలా సబ్స్క్రిప్షన్ పెట్టేశాడు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీస్ దట్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో అంటే ఈ మెథడ్స్ లో వాళ్ళు పుల్ చేసుకుంటున్నారు మొత్తం. ఓకే, ఎవరు చూడని గిట్ లో యూజ్ చేస్తాడు, గిట్ లో వర్క్ చేస్తాడు ప్రస్తుతం. ఓకే, సో ఇది మనం ఇంతసేపు మనం చెప్పుకున్నాం, బాగానే ఉంది. బట్ హౌ అబౌట్ వాట్ ఈస్ స్పెషల్ ఫర్ అస్ ఫ్రీ అన్ని కూడా ఇందులో ఫ్రీగా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఫ్రీవి అప్లోడ్ చేయొచ్చు.
ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు మన మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది, టెక్నెట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. మనం ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఓపెన్ చేస్తున్నాం, రైట్? ఫస్ట్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ఎస్. ఇక్కడికి వస్తుంది, గిట్ హబ్కి వస్తుంది. ఈ గిట్ హబ్ లో పబ్లిష్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుండి టెక్నెట్ లో పెడుతున్నారు. ఓకే. ఎంత డ్రాస్టిక్ చేంజ్ అంటే లాస్ట్ 3 years లో ఒక తెలియకుండా పెద్ద రెవల్యూషన్ వచ్చేసింది. ఓకే, ఎలాంటి రెవల్యూషన్ అంటే ఇంకొక 10 minutes లో నీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ దట్ అనేది. సో ఎవ్రీథింగ్ whatever you have done in Azure, okay, or you're doing in AWS, or you're doing in your company, okay, everything is storing in the GitHub. Say example, okay, say example, I want to create a VM, okay. So ఇప్పుడు మనం ఒక VM క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ, ఎగ్జాంపుల్. సో కెన్ యూ క్రియేట్ ఏ VM విత్ 2 network cards? Yes. ఓకే, One VM with 2 network cards. Yes. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చిందా నీకు ఎక్కడైనా చేస్తూ ఉంటే? ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎక్కడ రాలేదు, గమనించావా? నెట్వర్క్ కార్డు గురించి మనం చెప్పుకున్నాం, ఏమని చెప్పుకున్నాము? జస్ట్ నెట్వర్క్ కార్డు మనం ఏం చేయనికి ఏం లేదు, కంట్రోల్ లేదని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాయి ఇందాక నుండి. గమనించావా? ఇది కంట్రోల్ లేదు మనకి, మిగతా అన్ని చెప్పుకున్నాం, అవునా? ఇది చూపించగలుగుతున్నానే కానీ ఐ కాంట్ యాడ్ వన్ మోర్ నెట్వర్క్ కార్డ్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్. ఇదంతా అంటే ఇంకొక VM గా క్రియేటింగ్ కి వస్తుంది, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ టు యాడ్ వన్ మోర్ నెట్వర్క్ కార్డ్. So if I want to add, what I have to do is I have only option with the PowerShell. Okay, PowerShell నుండి మాత్రమే మనం చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ what if I want to have if I wanted a VM with 2 network cards, okay, and some NLB, okay. So I did created this. So once I have created this, ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో నెట్వర్క్ NLB ఉందనుకో, నేను ఏం చేస్తాను, ఐ కెన్ మేక్ దిస్ యాజ్ కన్వర్ట్ యాజ్ ఏ టెంప్లెట్, రైట్? అవునా? సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే దీని కింద ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక దగ్గర డిప్లాయ్మెంట్ స్క్రిప్ట్, ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ అని చూసి ఇది కొడితే మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసామో దానికి సంబంధించిన మొత్తం JSON ఫైల్ వచ్చేసింది. ఓకే, JSON ఫైల్ ఈజ్ ఎ టెంప్లెట్, ఓకే, విచ్ కెన్ బి కస్టమైజ్డ్ కదా. సో నేనేం చేశానంటే దీన్ని మొత్తాన్ని తీసుకొని వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ యాడింగ్ టు మై లైబ్రరీ అని చూపించాను ఇందాక, అవునా? అప్పుడు కస్టమ్ ఇమేజ్ గా వచ్చింది, ఇమేజెస్ టెంప్లెట్స్ లో, అవునా? ప్లస్ ఐ కెన్ ఆల్సో డౌన్లోడ్, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ అప్లోడ్ టు GitHub, okay, under my repository, okay, so that for example you want to use very similar one, you can go and use it. Okay, ఈ టెంప్లెట్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు క్లౌడ్ లో సేమ్ సెట్టింగ్స్ తోటి డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. నాట్ ది IP అడ్రస్ ఆర్ నాట్ ది స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఆర్ మేబీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ఓకే, ద టెంప్లెట్, ఇట్స్ ఎ టెంప్లెట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఏం చేశాడంటే ఒక అజ్యూర్ లో ఇది ఉంది అది లేదు, ఏంది ఇది ఉంది అది లేదు అనకుండా ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ సీ ద సర్వీసెస్ ఆల్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. మోర్ దాన్ ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ లో ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంత రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించినవి అన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, GitHub లో. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ జస్ట్ గో టు మై GitHub నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు GitHub లో Azure టెంప్లెట్స్ కొట్టారనుకో, ఓకే, సో Azure టెంప్లెట్స్ నాకు చాలా వస్తాయి. ఓకే, క్విక్ స్టార్ట్ టెంప్లెట్స్ లో ఐ హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సి ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్, నీకు అర్థమయ్యేది ఏంది, ఏ సింపుల్ విండోస్ ఇమేజ్. ఓకే, సింపుల్ జోన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఓకే, SQL సర్వర్ విత్ ఆటో ప్యాచింగ్, ఆటోమేటిక్గా ప్యాచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ టెక్స్ట్ విత్ ఏ లాగ్ ఫైల్, ఇలా అంటే ఇట్ కెన్ బి ఏ డెవలపర్స్ ది కూడా ఉండొచ్చు నీకు అర్థం కాక. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఇస్ అ కీ పాయింట్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ విత్ IP version 6, మన IP version 6 తో చేయలేదు, రైట్? సో దెర్ ఇస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ యూ టు గో విత్ IP version 6. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ. సో నీ ఇమాజినేషన్ కి దొరకనివి అన్ని కూడా ఒక రిక్వైర్మెంట్ గా వస్తే అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆల్రెడీ టెంప్లెట్స్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే. సో మనం ఏం చేసామంటే ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వి సింప్లీ యూజ్ ద టెంప్లెట్. ఎలా యూజ్ చేసాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, వెరీ సింపుల్ వన్ తీసుకుంటున్నా. 1 VM విత్ 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్, 2 సబ్నెట్స్. ఓకే, సో ఒక VM కి 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ మనం యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇవే ఇక్కడ మీకు లైనిక్స్ మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. లైనిక్స్ లో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, లైనిక్స్ లో. ఓకే, నీకు మేబీ ఆర్కిల్ బేస్డ్ లైనిక్స్ ఉండొచ్చు, రెడ్ హ్యాట్ ఉండొచ్చు, వింటో ఉండొచ్చు. ఆ, ఇలా నీకు చాలా ఉంటాయి. ఓకే, అన్నీ ఉన్నాయి, ఇందులో లేదు అన్నది లేదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఓపెన్ సీక్రెట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక VM1 విత్ 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దీన్ని ఇది ఏంటి అనేది నువ్వు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను, JSON ఫైల్ చూడాలన్నా. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే న్యూ న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఈజీగా ఉండడానికి నీకు. సో ఇక్కడ న్యూ ట్యాబ్ లో చూసి JSON ఫైల్ ఇస్ దిస్. ఓకే, ఇది సరిగ్గా అర్థం కాదు అని అనుకుంటే మనం కొద్దిసేపు, ఓకే, దీన్ని రాగా చూస్తే ఫుల్ స్క్రీన్ లో టెక్స్ట్ లా కనబడుతుంది. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం కావాలనుకుంటే ఏమని. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు JSON లాంగ్వేజ్ గురించి చెప్తున్నాను. JSON గురించి VM వచ్చేసేసి DS1 అండ్ V2. ఒకవేళ టెంప్లెట్ లో నీకు DS1 V2 కాకుండా ఇంకేదైనా మోడల్ కావాలనుకో, వర్చువల్ మిషన్ టైప్. ఓకే, ఇందాక మనం 11 GB తీసుకున్నాం, అది పెట్టు. ఓకే, అలాగే LRS ఉంది, స్టోరేజ్. ఓకే, LRS వద్దు నీకు. ఓకే, యూ వాంట్ మేబీ GRS అనుకో, తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా ఈ చేంజెస్ అనేవి, ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే నీకు సెట్ అవుతుంది. ఇది చేంజింగ్ అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ కావచ్చు, బట్ ఆన్ గోయింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సే ఎగ్జాంపుల్ 10 సిరీస్ ఉంది, వాడు 10 పెట్టాడు, బట్ యువర్ కంపెనీ యూజింగ్ 172. సింప్లీ చేంజ్ దాట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోతుంది దీన్ని. ఓకే, 1 సెకండ్. బట్ ఇది నీకు అంత క్లియర్ గా లేదు, టు బి ఫ్రాంక్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్ మోడ్ లో ఉంది. ఓకే, ఐ వాంట్ గ్రాఫికల్ మోడ్. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ ARM Explorer. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ది ARM Explorer. 1 సెకండ్, ఇది ఏందో ఓపెన్ అయింది. యా, సో లెట్ మీ గో డౌన్ లిటిల్ బిట్. సి విజువలైజ్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో every template, okay, every template can be visualized with your eyes. Okay, so let's click on that. Okay, it will change to a website called, okay, armviz.io. Okay, సో నీ దగ్గర ఒకవేళ కోడ్ ఉంది నువ్వు క్రియేట్ చేసింది, ఆ కోడ్ కూడా ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు. పేస్ట్ చేసి విజువలైజ్ కొడితే నువ్వు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఆ VM కెన్ బి విజువలైజ్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా JSON ఫైల్ టెంప్లెట్ కోడ్ ఉందనుకో, ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది, నీకు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వెరీ స్మాల్ గా ఉన్నాయి ఐకాన్స్, అవునా, నాకు అలాగే ఉన్నాయి, నీకే కాదు. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే యాక్చువల్ గా ఇలా కంట్రోల్ పట్టుకొని స్క్రోల్ బాల్ ఉంటుంది కదా, అది పెడితే నీకు కొద్దిగా పెద్దగా చిన్నగా అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నీకు అర్థమవుతుంది ఏంది ఇది ఒక NSG క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, అవునా. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ది వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. ఒక నెట్వర్క్ 2 ఉంది, నెట్వర్క్ 1 ఉంది. నెట్వర్క్ 2 కి ఒక VNet పెట్టాడు, ఇది ఓన్లీ నెట్ 2 అలా వదిలేసాడు. సో ఇది ఒక మెథడ్, ఒక VM కి ఇలా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇది అర్థమైంది. బట్ ఇది నీకు ఇంకా క్లియర్ లేకపోతే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇది కొంచెం వెనక్కి పోవడం కష్టము, అందుకే ఇందాక ఇది పెట్టా క్విక్ టెంప్లెట్. So I'll just close that earlier one, ARM visualization. I'll go to the all templates again. Okay, take some other thing. Okay, ఏదైనా నీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏదో ఎడ్జ్ గిడ్జ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ, చూద్దాము. ఇది ఏదో ఉంది చూడు, మల్టిపుల్ VMs అంటే ఏదో పెద్దగా ఉంది. సో దీన్ని విజువలైజ్ చేద్దాము, ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇక్కడ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంది నీట్ గా రాస్తాడు, ఏంటి ఇక్కడ నీట్ గా రాస్తాడు, ఇన్ని VMs క్రియేట్ అవుతాయంట. ఓకే, లెట్స్ విజువలైజ్. ఓకే, ఓకే, ఇది చూడు ఎంత నీట్ గా వచ్చిందో డిజైన్. సో ఇక్కడ ఒక VM, ఇది టెంప్లెట్. ఈ VM కింద నీకు ఇక్కడ ఒక నెస్టెడ్ టెంప్లెట్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది, దాని లోపల ఇంకొక టెంప్లెట్ వచ్చింది గేట్వే నేమ్ తోటి, స్టోరేజ్ వచ్చింది. సో ఇది నీకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థమై ఉంటే అంటే ఏంది,
మళ్ళీ ఒకసారి పోవాల్సి వస్తుంది క్విక్ స్టార్ట్ టెంప్లెట్స్కి. యా, వెనక్కి పోలేము. సో ఇదొకటి నోన్ ఇష్యూ. మళ్ళీ వెనక్కి పోలేము బేసిక్గా. అది ఆ వెబ్సైట్ ఎప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రీలోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా. ఓకే. క్విక్ స్టార్ట్ టెంప్లెట్ ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇలా నీకు ఆ ప్రతి విఎం యొక్క టెంప్లెట్ కానీ ఏదే కానీ, ఇది విఎం అని కాదు. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అయి ఉండొచ్చు, యూ మే బి టాకింగ్ అబౌట్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే We are currently improving an issue with your audio connection. Please stand by. హలో, ఇది వచ్చిందండి. ఏమో అన్న, Your audio connection is back up and ready to go. Please allow time for your callers to rejoin. ఏంటో ఏదో వస్తుంది కదా, బ్యాక్ ఆడియో ఆడియో అది ఇదని వస్తుంది ఏదో మరి. కనెక్టింగ్ అని రీకనెక్ట్ అవుతున్నట్టుగా. సరే, సో మనకి ఇది మళ్ళీ మనము వేరే దాంట్లో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం, న్యూ ట్యాబ్ లో విజువలైజేషన్. ఇది కూడా అలాగే ఉంది నీకు టెంప్లెట్. సో బేసిక్ ఏంటంటే నీకు ఈ టెంప్లెట్ ని కొడితే మళ్ళీ నీకు ఇంకా కోడ్ వస్తుంది, ఆ కోడ్ లో పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది మామూలుగా ఏంటంటే విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కింద నోట్స్ ఉంటుంది మాక్సిమం కేసెస్ లో. ఓకే, నోట్స్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. ఇదంతా ఎవరో క్రియేట్ చేసి పెట్టారు, ఒక పర్సన్ క్రియేట్ చేశారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా ప్రతి దానికి ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ అని ఒకటి ఉంది, చూసావు ఇక్కడ వచ్చింది. స్పింకర్స్ కాదు, స్పింకర్ అనేది మానిటరింగ్ టూల్, ఫ్రీ టూల్, సూపర్ లైనిక్స్ లో. ఓకే, వీడు క్రియేట్ చేసి పెట్టాడు. ఇది ఏంది, యూజర్ మీద క్లిక్ చేశాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ విజువలైజ్ కొడితే పాయింట్ టు సైట్. సో ఇట్స్ ఎ విపిఎన్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక గేట్వే క్రియేట్ చేశాడు, గేట్వేలో ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, ఇది ఒక విపిఎన్ పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకున్నాడు. సో ఇది మనకి అర్థం అవుతే ఏంది అనేది అర్థం కావాలంటే క్విక్ స్టార్ట్ టెంప్లెట్స్ మీద మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు, చేస్తేనే మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఇవి టెంప్లెట్స్ బేసిక్గా. ఇవన్నీ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏందో నువ్వు ఊహించుకొని ఆ టెంప్లెట్ ఇక్కడ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డిఎస్ ఉంది, సే ఆర్డిఎస్, నేను ఆర్డిఎస్ సర్వీసెస్ అని తెలుసు కదా నీకు. ఏంటి, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఆర్డిఎస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. సో ఇది చూడు, ఇది చూసి నీకు స్టోరీ మొత్తం అర్థం అవ్వాలి నాకు తెలిసి. స్టోరేజ్ అకౌంట్, విఎన్ఎట్ పబ్లిక్ ఐపి, డొమైన్ కంట్రోల్, ఒక లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసింది, డొమైన్ కంట్రోల్ గా ఒక విఎం క్రియేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఓకే, ఒక గేట్వే అండ్ వెబ్ యాక్సెస్ అన్ని సెటప్ చేసి వచ్చేస్తాయి నీకు. క్లౌడ్ లో సిట్రిక్స్ ఎలాగో అలా మనకి మనం నార్మల్ గా ఆఫీస్ లో ఆర్డిఎస్ సర్వర్ తెలుసు కదా, రిమోట్ డెస్క్టాప్ సర్వీసెస్. సో అది మొత్తం క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది నీకు ఆటోమేటిక్ గా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ది ఇది కాదు, ఇది ఇక చూడు, ఇది చూడు ఎంత పెద్దగా ఉందో. సో ఇక్కడ ఏ విఎం, ఇది విఎం అని ఒకటి, గేట్వే విఎం ఇది. ఓకే, గేట్వే విఎం, ఇంకొక విఎం వస్తుంది ఇక్కడ, ఇది ఒక విఎం చూడు. ఓకే, సివివిఎం అంట. ఓకే, సో అది ఏంది అనేది నువ్వు ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది అది ఏంది, సివి అంటే ఏంది, అది ఏంది అనేది. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక విఎం ఉంది చూడు, ఇది ఒక విఎం అవుతుంది మనం ఇచ్చే నేమ్ తోటి, రాడిష్ తోటి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకటి వస్తుంది చూడు, అవునా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ది మనకేంది మన టెంప్లెట్లో మనం ఇలా విజువలైజ్ చేసుకోనికి. సో నేను ఏం ట్రై చేశానంటే, నీకు గిట్ హబ్ అనేది ఒకటి దొరుకుతుంది, దాంట్లో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేవ్ దేర్. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ డాక్యుమెంటేషన్, ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్స్, ఆల్ ద టెంప్లెట్స్. సో యూ వుడ్ బి లుకింగ్ ఎట్ ద ఫస్ట్ హెల్ప్ ఈస్ గిట్ హబ్ హెల్ప్. సో ఇక్కడ నీకు వెతికితే దొరికిపోతుంది. గిట్ హబ్ లో ఉన్న టెంప్లెట్ని లిటిల్ బిట్ మాడిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నువ్వు దాన్ని విజువలైజ్ చేయడానికి armviz.io ఉంది. ఓకే, వెబ్సైట్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అగైన్. ఓకే, సో ఒకవేళ నీకు టెంప్లెట్ నువ్వు ఓన్ గా క్రియేట్ చేసింది అయితే ఇక్కడికి వెళ్ళి కోడ్ లో పేస్ట్ చేస్తే నీకు విజువలైజేషన్ వస్తుంది.
Okay, this is the summary. Okay. Prastaniki. Now, how do you deploy is another question. Okay, so simply you have notes ఇక్కడ ఇందులో JSON ఫైల్ ఇది ఒక్క ఫైల్ ఉన్నా సరిపోతుంది. You don't need to deploy all these. ఇవన్నీ అవసరం లేదు నీకు. Okay, Okay. you just need one file, JSON file. So if somebody is asking, send you a JSON file template. If you send this, they can create VMs automatically out of it. Okay, so కొందరు ఇంకా పారామీటర్స్ పంపితే వాడి స్టాండర్డ్ ప్రకారం నీకు క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? విఎం డిఎస్ విఎం 1 కావాలి విత్ దిస్ ర్యామ్ దిస్ సిపియు అనుకో, ఆ పారామీటర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సబ్నెట్ కావాలి వీనెట్ 1 అనుకో, ఈ పారామీటర్స్ లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు నో ఎంటర్. ఇంతకుముందు మనం ఇమేజ్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు ఆ టెంప్లెట్ లో అడుగుతూ ఉంది నీకు ఇది ఎంత ఐపీ ఏంది, డిఎన్ఎస్ ఏంది అని ఎవ్రీథింగ్. సో అలా నీకు అడగొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ సింప్లీ డిప్లాయ్ ఇట్ RDS server. Okay, simply deploy. So I'll just deploy to my cloud. One second. Yeah, so automatically the verify చేసుకుని లాగిన్ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ లాగ్డ్ ఇన్, సో ఆటోమేటిక్గా నా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళింది. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీ యొక్క ఐడి అడిగేది. సో ఇక్కడ నేను సింపుల్గా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది. ఓకే, 20 రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ నేను టెంప్లెట్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ వచ్చింది. ఇక్కడ కింద టెంప్లెట్ చేసి మనం సేవ్ చేసి పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ కస్టమ్ ఇమేజ్ అని చెప్పాము. దీన్ని డిప్లాయ్ కొట్టినప్పుడు కూడా ఇవే విధంగా అడిగింది మీకు. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిప్లాయ్ కొడితే ఇక్కడ దీనికి ఇవే పారామీటర్స్ అడిగింది. రైట్, ఇలాగే పారామీటర్స్ అడుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇది కూడా JSON ఫైల్ నుండి సేవ్ అయింది. అవునా? సో సిమిలర్ వే నీకు ఇక్కడ అడుగుతుంది. చూడు, సో ఇఫ్ ఐ కెన్ గివ్ ఆల్ దీస్ డేటా. ఓకే, ఇప్పుడు నా డొమైన్ నేమ్ ఏమని వస్తుంది, contoso.com వస్తుంది. Okay, VM. Okay, so if you want change, you change it. Okay, nobody ask you. Okay, సో ఇక్కడ నీకు కావాల్సినట్టు ఇక్కడ నేను చేసిన ఒక టెస్ట్ RDS అని పెట్టేసా. ఓకే, పెట్టేసేసి ఐఎమ్ చూసింగ్ నాట్ వెస్ట్ ఇండియా. ఎందుకు నీకు తెలిసి ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ 4 కన్నా ఎక్కువ చేయలేం కదా. సో సెంట్రల్ యూస్. ఓకే, సెంట్రల్ యూఎస్ లో తీసుకుని ఏదో ABC డాట్ కామన్ ఏదో ఇచ్చాం. ఈ ప్రిఫిక్స్ తెలిసి ఉండాలి, సెట్టింగ్ లో వాడు ఏమని ఇచ్చాడో తెలియదు. సో ఆ ప్రిఫిక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు URL లో cloudApp.rd వెబ్ లో ఒక యూనిక్ గేట్వే పబ్లిక్ DNS ప్రిఫిక్స్ ఫర్ ద డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, సో యూనిక్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే లెంత్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇస్తే ఓకే, నీకు ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోవచ్చు. సో ఇలా లెంత్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ నేమ్ ఇస్తే సెట్ అయిపోతుంది. మన దగ్గర DNS అది లేదు, సో లెంత్ నేమ్ ఇచ్చారు. డొమైన్ లేబుల్ మస్ట్ బి లోవర్ కేస్. ఎస్, సో ఇది తీసేసుకుంది DNS సఫిక్స్. ఈ నేమ్ తోటి ఒక గేట్వే ఐపీకి DNS వస్తుంది, పబ్లిక్ DNS అది బేసిక్గా. సో ఇఫ్ ఐ పర్చేస్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ అగ్రి కొడితే ఇప్పుడు నాకు A4 VM తో అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చూస్ లో VM, ఓకే, స్టాండర్డ్ A01 A1 అలా ఏదంటే అది తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ మై కేస్ ఐల్ జస్ట్ గో విత్ లో VM. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ సింప్లీ డిప్లాయ్. ఓకే, ఏదంట మనకి 4 కన్నా ఎక్కువ చేయలేమని చెప్తుంది సెంట్రల్ యూఎస్ లో 4 VMs కన్నా. ఇది ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా VMs ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇందులో. ఓకే ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ గివ్ ఇట్ ట్రై వన్ మోర్ టైమ్ విత్ సెంట్రల్ యూఎస్ కాకుండా subscription maybe. I think South Asia also you should be able to South Asia. Okay,
సేమ్ అన్న. ఓకే, సో 4 కన్నా ఎక్కువ చేయలేదు. ఓకే, అడిషనల్ రిక్వెస్టెడ్ 6, మొత్తం 10 చేయించాం. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్ ఇలా మనం చేస్తాం అబ్బా. ఓకే, సో మనము నార్మల్గా ఇంకొకటి చేద్దాము. మనము ఏది నార్మల్ ఏమంటారు, గిట్హబ్లో ఒక నార్మల్గా మనకు వర్క్ అయ్యేది చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అన్ని సిపియూలు కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, 2 నిక్స్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, 1 VM with 2 నిక్స్. డిప్లాయ్ టు అజ్యూర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా సైన్ ఇన్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్, సింపుల్గా ఇక్కడ వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ మనకు కావాల్సినట్టుగా వెస్ట్ ఇండియానో, ఓకే, నార్త్ యూరప్, వెస్ట్ US2 ఏది కావాలో అది మనం తీసుకుంటాం. తీసుకొని ఏం చేస్తాం, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ గిట్ నుండి చేస్తున్నాము. ఊరికి గిట్ అనేది ఒక రీసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసా, Azure admin. ఓకే, పాస్వర్డ్ LRS పెట్టుకున్నాం, స్టోరేజ్ టైపు ఐ అగ్రీ. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడు ఏమేమి చేసాము. సో ఇక్కడ మామూలుగా VM నేమ్ ఏమీ రాలేదు మనకి, ఆటోమేటిక్గా హార్డ్ కోడ్ అయింది. VM యొక్క సైజు, అడ్మిన్ నేము, పాస్వర్డ్, స్టోరేజ్ అకౌంట్ టైప్ అడిగింది, అంతే. మిగతా అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోయినాయి, హార్డ్ కోడ్ అయింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ లో ఏవైతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా హార్డ్ కోడ్ అయింది. సో పర్చేస్ కొట్టాం, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుంది, VM క్రియేట్ అవుతుంది ఇంకొక 2-3 మినిట్స్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది GitHub. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి మనము ఇది అవుతూ ఉంటుంది. లెట్స్ గో టు ది గిట్. ఓకే, గిట్హబ్లో మళ్ళీ దాన్ని రీడిప్లాయ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. దిస్ టైమ్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ ఎడిట్ ది పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎడిట్ టెంప్లెట్ తీసుకోవచ్చు, ఎడిట్ పారామీటర్స్. సో పారామీటర్స్లో నేను సింపుల్గా DS1V2 ఉంది, ఇది కాదు. యూజర్ నేమ్ నల్లు వచ్చింది, ఇక్కడ నేను ఆటోమేటిక్గా హార్డ్ కోడ్ చేస్తే అది కూడా హార్డ్ కోడ్ అయిపోతుంది. అవునా, ఇవి మాత్రమే నాకు పారామీటర్స్ అడిగింది. అవునా, ఒకవేళ నన్ను ఇక్కడ నేను ఎడిట్ చేస్తే మొత్తము ఎడిట్ టెంప్లెట్ ఇక్కడ మొత్తం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. nick1 కేమ్ అని ఇచ్చాం, nick1 అని ఇచ్చాం నేమ్. సో ఐ వాంట్ చేంజ్ దిస్ సంథింగ్, ఐ కెన్ డూ ఇట్. సో ఈ విధంగా ఇది ఇక్కడంగా మనం ఎనేబుల్ చేసేది. ఎందులో ఒకవేళ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తే, ఓకే, యాజ్ అడ్మిన్. ఓకే, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మామూలుగా ఏంటంటే విజువల్ స్టూడియో గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, విజువల్ స్టూడియో సో 2017 అని ఒక వర్షన్ ఉంది. ఓకే, సో విజువల్ స్టూడియో ఏంది అంటే, నీకు విజువల్ స్టూడియోలో కొన్ని ఎడిషన్స్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, ఎవరైనా వాడచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు బై ఎనీవే. ఓకే, సో మామూలుగా ఏంటంటే నువ్వు ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఈ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే, విజువల్ స్టూడియో. సో నీ మిషన్లో యాజ్ ఎ Azure admin గా, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ వి జంప్డ్ యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, కోడింగ్ చేసి ఒక డెవలపర్గా మనం జాయిన్ అయ్యాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫ్రీ. ఇప్పుడు నేను షిఫ్ట్ అయ్యాను, అడ్మిన్ కాదు ఇంకా. I don't like to open from portal. I don't know how to work on the portal. So I'm a developer. So what I need is I just need this. So నేను ఇదేం చేస్తా, డౌన్లోడ్ చేస్తా. సింపుల్గా ఏమవుతుంది, నాకు ఒక 1 MB లోపు ఉండే ఒక చిన్న సెటప్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది వచ్చిందా. సో VS కమ్యూనిటీ ఎడిషన్, ఇది నేను ఏం చేస్తా, ఓపెన్ చేస్తే సెటప్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా రన్ అవుతుంది. ఇది అయిన తర్వాత దీంట్లో నాకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. హే యూ కెన్ చూస్ ఆల్ దీస్ అని. ఓకే, ఇది ఏంది, విజువల్ స్టూడియో, నార్మల్గా ఉండే విజువల్ స్టూడియో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది చెప్తుంది కంటిన్యూ అన్నాము. ఇది పుల్ చేసుకుంటుంది లేటెస్ట్ సోర్స్ బైనరీస్. లెట్ ఇట్ గో. దీని లోపల కమ్ ఆన్,
యాక్చువల్గా నేను ఇదంతా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. సెటప్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తే సరిపోయేది. బట్ లెట్స్ ఓకే. ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ విండో ఏం చేస్తుందంటే నీకు 1 second, I don't want to update anything. Cancel. Okay, so I'll just say launch. ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ కొడితే ఆల్రెడీ అయ్యింది, అందుకే అలా. సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. ఐ షో యూ సింపుల్ వన్. ఓకే, ఇది అది కొట్టిన తర్వాత ఇలా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఓకే ఓకే ఒక 2 చెక్ బాక్సులు తీసుకోవాలి. ఒకటి అజ్యూర్ది, 2 PowerShell కావాలంటే PowerShellది. ఓకే, ఐ షో యూ. సో ఇది మనకు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా అదే. ఓకే, సో ఇలా వస్తుంది నీకు విండో. ఓకే ఓకే, విజువల్ స్టూడియో చేసేటప్పుడు సో నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు అంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ది వెబ్ అప్లికేషన్స్ కోసం. ఇమేజ్ క్లియర్ లేదు కదా నీకు? ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా? కొద్దిగా ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి ఓకే. ఏంటో స్లో అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఈ విండో ఉంది కదా, ఇమేజ్ ఇప్పుడు క్లియర్ కదా? సో ఇది సెటప్ విండో. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కొద్దిగా ఆగి ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ప్రస్తుతము. ఓకే, బట్ మనం ఏంటంటే కొద్దిగా ఆగి వెబ్ అప్లికేషన్స్ కూడా తయారు చేస్తాం, వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, మొబైల్ యాప్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అప్పుడు నీకు ఇది కావాలి. సో బెటర్ ఏంటంటే యూ టేక్ దీస్ 2. ఓకే, ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ 2 చెక్ బాక్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ కొడితే 7 GB వరకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది నెట్ నుండి అప్రాక్సిమేట్లీ. దెన్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో వీటి త్రూ యూ కెన్ డూ maximum థింగ్స్. ఓకేనా? యాజ్ ఎ డెవలపర్ నువ్వు maximum థింగ్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది డెవలపర్స్ కి తెలుసు. నువ్వేందంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ అడ్మిన్ కాబట్టి నీకు తెలియదు కాబట్టి ఇది నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఒక ఫ్రెష్ డెవలపర్ కి అయితే ఏమని చెప్తామంటే హే ఇన్స్టాల్ ది అజ్యూర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటే తీసుకుంటే తీసేసుకుంటాడు. ఒకవేళ వాడు వెబ్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తున్నాడంటే వాడు ఆల్రెడీ తీసుకుని ఉంటాడు. ఓకేనా? ఇదేమి నాట్ స్పెసిఫిక్ టు అజ్యూర్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ టు అజ్యూర్ ఈజ్ ఓన్లీ దిస్. ఓకేనా? ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ స్టెప్గా ఐ డిడ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ అప్డేట్ నౌ. ఈ అప్డేట్ తీసుకుంటే తలకాయ నొప్పి, ఇది 2 గంటలు పడుతుంది. సో ఇది ఓపెన్ చేసా, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అబ్బా ఇక్కడ కూడా నీది ఐడి కావాల్సి వస్తుందబ్బా. లాగిన్ కానా కావాల్సి వస్తుంది పాస్వర్డ్. ఒక్క నిమిషం చూద్దాం, కోడ్ లేకుండా అవ్వదు. సో ఇది కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మన ప్లాన్ ఏంటంటే వీఆర్ ప్లానింగ్ టు క్రియేట్ ఎ విఎం. ఏంది విఎం ఫ్రమ్ విజువల్ స్టూడియో. విజువల్ స్టూడియో నుండి విఎం క్రియేట్ చేయొచ్చు బికాస్ యూ డోంట్ లైక్ ది ఏంది మన పోర్టల్, బికాస్ యూఆర్ ఎ డెవలపర్. రైట్, యూఆర్ ఎ డెవలపర్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలపర్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి న్యూ project. Okay, since we have taken the 2 check boxes, okay, we get a options ikkada. One is okay ikkada ellindi Azure loki ellale. 1 second, classic వెళ్ళిపోయింది, వెబ్ యాప్స్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు వస్తుంది, ఫైన్. సో ఇక్కడ క్లౌడ్ తీసుకుంటే ఓకే, మనం ఏం చేయాలి, విజువల్ బేసిక్ లో క్లౌడ్ తీసుకున్నాం. క్లౌడ్ తీసుకుంటే మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ వీ కెన్ చూస్ ది గ్రూప్, గ్రూప్. ఇదేంది ఆర్ఎం, అవునా?
ఇది ఏఎస్ఎం. ఎస్. గమనిస్తున్నావా? ఓకే. ఇది ఏఎస్ఎం, దిస్ ఇస్ రీసోర్స్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ఆర్మ్. ఓకే, ఇంకొన్ని డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పుకోలేదు, బట్ ఏంటంటే జస్ట్ టు గో త్రూ ఇట్. ఓకే, ఒకవేళ మొబైల్ యాప్స్ అయితే ఇది. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తా, ఇది తీసుకుంటా. తీసుకుని నీకు కావాల్సిన రీసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే కొట్టాను, ఎగ్జాంపుల్. ఆటోమేటిక్గా ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇది ఎప్పుడైనా చూసినట్టు చదివినట్టు ఉందా? క్విక్ స్టార్ట్ ఇందాకనే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇది గిట్ హబ్కి వెళ్ళింది, అవునా? గిట్ హబ్. ఎస్. ఇందాక ఇదేనా మనం క్రియేట్ చేసింది? ఎస్. సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది టెంప్లెట్స్ అవైలబుల్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్గా కావాలంటే చేయొచ్చు. సి ఐ కెన్ ఎడిట్. ఇందాక నేను అక్కడ బ్రౌజర్లో ఎడిట్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఎడిట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ బ్లాంక్. ఓకే. ఓకే, స్టిల్ ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది చూసావు, ఇది సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటావు. ఓకే, మీరు తెలియదు కాబట్టి, ఎందుకంటే మనకి డెవలపర్స్ కాదు మనం, బట్ యాజ్ ఎ డెవలపర్ అయితే ఇలా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సొల్యూషన్ వాడికి అయితే తెలుస్తుంది ఏంది. ఇక డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ జెసిన్ ఫైల్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా బ్రౌజర్ బేస్డ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫైల్స్, రైట్? ఇంక్లూడింగ్ ది PowerShell. ఓకే, సో ఇది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది మనకి టెంప్లెట్. స్లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ టెంప్లెట్ లోడ్ అయిపోయింది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే జేసన్ అవుట్లైన్ లో నాకు జేసన్ అవుట్లైన్ అనేది ఇక్కడ నాకు రైట్ సైడ్ వచ్చింది. ఓకే, సో డెవలపర్స్ కి తెలుస్తుంది ద రైట్ సైడ్ ఏముంటది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటది. ఓకే, లేదా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే నీకు ఈజీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను .NET ది. ఒకటి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్. అంటే నీ యొక్క ఫైల్స్, ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. వీటిని ఎడిట్ చేస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఓకే, దీన్ని కంపైల్ చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎర్రర్స్ కూడా ఇక్కడే వస్తాయి. ఎర్రర్స్, కంప్లీషన్ జాబ్, ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ హియర్. ఓకే, వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్, ఈ కోడ్ లో ఉన్న కొన్ని ఆప్షన్స్ అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇది హై లెవెల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకే, గిట్ హబ్ కూడా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నీ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుండి. ఒకవేళ డెవలపర్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదా, టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుండి గిట్ హబ్ కూడా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుండే పుల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా ఆఫీస్ లో ఉండేది, ఆ కాన్సెప్ట్ నుండి ఇక్కడ నుండి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, పారామీటర్స్ లో వర్చువల్ మెషిన్ సైజ్ ఉంది, ఇది కోడ్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ సంథింగ్. ఓకే, ఐ కెన్ యాడ్ హియర్. ఇక్కడ యాడ్ రిసోర్స్ అంటే ఒక రిసోర్స్ వస్తుంది. ఏం రిసోర్స్ యాడ్ చేస్తావు? ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఇన్ టు ఏ అప్లికేషన్, దాన్ని ఏమంటారు, అవైలబిలిటీ సెట్ లో పెట్టాలనుకున్నాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, అవైలబిలిటీ సెట్. ఓకే, సెట్ 1 ఊరికే ఇస్తున్నాను. ఓకే, సెట్ 1 అని ఇచ్చేస్తే యాడ్ అంటే ఇక్కడ కోడ్ వచ్చేసేసింది. సెట్ 1 ది అవైలబిలిటీ సెట్ కోడ్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. నాట్ ఈవెన్ కీబోర్డ్ లో కూడా ఏం టచ్ చేయలేదు, రైట్? ఆటోమేటిక్ కోడ్ జనరేట్ అయింది, అవునా? I don't want network card 2 example. Okay, I can take it, or I want to add one more resource. Example, ఇంకొక నెట్వర్క్ కార్డ్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకో, నీకు నెట్వర్క్ కార్డ్ ఉందా, VNet ఉందా, ఉంటే యాడ్ చేసేసి. ఓకే, నెట్వర్క్ కార్డు. ఓకే, దిస్ ఇస్ నిక్ 3 అన్న ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నీ VNet ఏది తీసుకుంటావు? VNet ఏంది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న VNet ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, సబ్నెట్ 2, సబ్నెట్ 3 అని. కొత్తది కావాలనుకో సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే తీసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్గా పుల్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ సబ్నెట్ 2 తీసుకుని ఇక్కడ నిక్ 3 కూడా వచ్చేసేసింది. కోడ్ ఎంత పెద్ద కోడ్ అది రాసేస్తుంది. సో ఈ విధంగా నువ్వు కోడ్ డెవలప్ చేస్తావు. దెన్ వాట్ యుల్ డూ ఇస్ యుల్ సింప్లీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రాజెక్ట్ని అక్కడ నుండి కాకుండా ఇక్కడ చేద్దాం, ఈజీ అవుతుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ కొట్టి డిప్లాయ్ అంటాం. డిప్లై టు న్యూ అంటే ఏంటంటే నీకు ఇక్కడ నువ్వు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇది వేరే వాళ్ళది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళవి. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. నీ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఉంటుంది, ఇక్కడ యాడ్ అకౌంట్ కొడితే నీది వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో నీ ఐడి ఏది ఉందో ఆ ఐడి ఇస్తావు, ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అవుతావు. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రకారం డిప్లాయ్ అంటే డిప్లాయ్ అయిపోతుంది క్లౌడ్లోకి. ఓకే.
ఓకేనా? సో ఇది మనం చేయాలి ప్రాక్టికల్. ఓకే, సో మేబీ రేపు చూద్దాము ఏది విఎం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ఏ విజువల్ స్టూడియో అండ్ ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో ఎలా చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకటి తీసుకుందాం. ఇందాక మనం ఏం చేసామంటే ప్రాజెక్ట్లో వి టుక్ యాజ్ ది ఇది సేవ్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సేవ్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్. లెట్స్ గో. ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఇందాక ఇక్కడ నుండి తీసుకున్నాం. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ జస్ట్ ది బ్లాంక్ టెంప్లెట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ బ్లాంక్ టెంప్లెట్, ఏమీ ఉండదు కోడ్, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్. సో అది డెవలప్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 6 లైన్ ఉంటుంది. ఓకే, 6 లైన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ అ జేసన్ టెంప్లెట్ ఫార్మాట్. బ్లాంక్ వన్ లో ఏముంటది అంటే ఇది ఉంటుంది కోడ్. ఓకే, ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఎందులో ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్. జేసన్ టెంప్లెట్ ఫార్మాట్ ఇది. పారామీటర్స్ ఉంది, వేరియబుల్స్ ఉంది, రిసోర్స్ ఉంది, అవుట్పుట్. ఓకే, కంటెంట్ వర్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, ఇందులో రైట్ సైడ్ జేసన్ అవుట్ లైన్ లో ఒక్కొక్కటి నాకు కావాల్సిన అన్ని యాడ్ చేస్తూ పోతా. సో నేను ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాను ఏమని, ఫస్ట్ నీకు కావాల్సింది ఏంది, ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావాలి, రైట్? సో ఇఫ్ యు నో యాడ్ ఎ రీసోర్స్, ఓకే, ఐ వాంట్ ఎ స్టోరేజ్ అకౌంట్. కొంచెం ప్లీజ్ సి అనాలి, ఇక్కడ చూసుకోవాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉందా. ఇది అదే స్టోరేజ్ అకౌంట్. ఓకే, ఓకే, నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్ ఏమని ఇస్తున్నా, ఏబిసి. ఓకే, ఏబిసి స్టోరేజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక ప్రాపర్ నేమ్ ఉంటుంది, ఆ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. ఇచ్చేసేస్తే స్టోరేజ్ అకౌంట్ వచ్చింది. ఇంకేం కావాలి నాకు, ఐ నీడ్ ఎన్ఎస్జి. ఐ నీడ్ ఎన్ఎస్జి కూడా కదా. సో ఇక్కడ నాకు ఎన్ఎస్జి ఉందా. ఓకే, పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి, ఒక నిక్ కావాలి. ఓకే, సో మై నిక్. ఓకే, నిక్ 1 ఎగ్జాంపుల్. దీంట్లో క్రియేట్ న్యూ వన్. ఓకే, సో ఇందులో ఏమని చెప్తున్నాం, వీనెట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా నిక్కి, అవునా కదా? నెట్వర్క్ కోడ్కి వీనెట్ అసైన్ చేయాలి కదా. సో వీనెట్ 1. ఓకే, సో వీనెట్ 1 విల్ యాడ్. దానికి ఏం చేసింది, ఒక నెట్వర్క్ కార్డ్ పెట్టేసింది, యాడ్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి నాకు, ఒక ఎన్ఎస్ గ్రూప్, ఎన్ఎస్జి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తూ నాకు తెలియదు అనుకో, ఎన్ఎస్జి అనుకుంటాను అనుకో, వస్తుంది. ఓకే, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఎగ్జాంపుల్ నాకు లేదనుకో, లైట్ తీసుకో. ఓకే, కోడ్ పక్క నుండి తీసుకోవచ్చు, పేస్ట్ చేయొచ్చు గిట్ హబ్ నుండి. ఓకే, ఇక్కడ రీసోర్స్కే కనబడుద్ది. ఓకే, అది టెన్షనే లేదు. ఓకే, అన్నీ ఉండాలని లేదు ఇక్కడ, నీకు అన్ని కూడా ఉండాలని అసలు లేనే లేదు కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నీకు పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి. సో యూ విల్ సింప్లీ సే హే దిస్ ఇస్ మై పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. వీటికి పారామీటర్స్ చూడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోయినాయి, అవునా? సో స్టోరేజ్ అకౌంట్ టైప్ ఏం పెడతావా, ఎల్ఆర్ఎస్ ఏంది చేంజ్ చేస్తావా, ఇక్కడ వస్తుంది. నిక్ నేమ్ ఏంటి, ఒక విఎం కావాలి, అవునా మనకి? సో ఇంకేం కావాలని అది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ పోతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసుకో నీకు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం కావాలి, దాని ప్రకారం వన్ బై వన్ యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. సో ఐ వాంట్ ఏ విఎం యాక్చువల్లీ. సో విఎం వచ్చేసేసి నార్మల్ వర్చువల్ మెషిన్. సో నేను ఏమేమి చెప్తున్నా, మై VM1 example. I want to deploy ABC storage account కి నా నెట్వర్క్ కార్డ్ ఈస్ దిస్, అవునా? VNet1 కి యాడ్ చేసేస్తాను. సో ఇక్కడ నాకు 2 నెట్వర్క్ కార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఇది అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేశా. ఇదంటే ఈ నిక్ సంబంధించిన కోడ్ వెళ్ళిపోద్ది. VNet1 ఉంది, దీనికి ఇదన్నీ అసైన్ అయిపోయినాయి. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత అవుట్పుట్ లో నీకు ఏమైనా యాడ్ చేయాలా? మనకి గుర్తుకుందా టెంప్లెట్ ఎలా ఉండేది? ఫస్ట్ వచ్చేసేసి ఏమున్నది, పారామీటర్స్ ఉన్నది, కంటెంట్ వర్షన్ తర్వాత పారామీటర్స్, తర్వాత వేరియబుల్స్ వచ్చింది, అవునా? రిసోర్సెస్, అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, సో ఏదైతే కావాలో అవన్నీ టకటక ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఇదంతా కోడ్ జనరేట్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డెవలప్. లేదా బ్రౌజర్ లో ఫస్ట్ అక్కడ చేసి దాన్ని టెంప్లెట్ గా సేవ్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి దీంట్లో చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తూ వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేస్తారు. ఇది చేసింది. సో దీన్ని డిప్లాయ్ చేయాలనుకో, ఇక్కడ ఆల్రెడీ PowerShell కమాండ్ ఇచ్చిండు. ఇది నేను డబుల్ క్లిక్ చేశాను అనుకో, ఇందులో ఓపెన్ అవుతుంది PowerShell. ఇగో ఆల్రెడీ ఏమంది, ఈ ఏఎస్ఆర్ గ్రూప్ కి ఇది డిప్లాయ్ చేయని చెప్పేసింది. సో ఇంత పెద్ద PowerShell కోడ్ కూడా అదే రాసి పెట్టింది మనకి. యూ హెవ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ టు బి ఫ్రాంక్, అవునా?
క్లియర్? ఎస్ సరే, ఇది మనము రేపు సిస్టమ్ ఆన్ చెయ్యి. ఓకే, ఎస్ రేపు ఎన్ని గంటలకు చెప్తాం?